Так, всім привіт, з вами як завжди Дікастер, ми продовжуємо проходити Starfield. І ми прилетіли на якусь прикольну планетку. В попередній серії... Що там в попередній серії? О, тут можна посрати. В попередній серії... я там багатенько всього прискорював, вирізав, де я заходив, типу, сюди. Я тут все вирізав, ну не тут, а там. Ну, тому що смисл вам дивитися на мільйон моїх тілорухів незрозумілих. Ну, а поки що тоді підемо, глянемо, що у нас тут. Нова Атлантида, місце знаходження, щось там не встиг. Hey, Bosco. What? No Barrett? Let me guess. Protocol Indigo again? Your memory is uncanny. Так, зараз я гляну тут трошечки, може, лук свій переформатую. Щось я не в'їхав, типу ми тут уже повинні ходити без. Блін. А ну щас ще. О, ну та це зовсім інша справа, да, я зрозумів. Він надіває його під той костюм, і щоб в тому не ходити, треба той зняти. Якби логіка присутня, але... Scanned as you enter the city. Please keep moving. Блін, я думав, я вилікувався. І тепер кисень у мене не зрозходується. Але ні, зрозходується. Дурня якась. No bounty. You're clear. Це трішки, звісно, буде заважати нам. Погнали. Фунікулер. На контрактову спускаємося. Так, цей дебіч зі мною тут ходить постійно, да? І нахера мені ця інформація... Бля, я вдіти як вона. А вона якась уборщиця. Та ну нахер, та... Так, ну я передіться. Ніхрена я передівся. Ну хоча б не як якийсь бомжара. Та йди в жопу. Так, мені кудись туди. А, це... Я поняв, це в мене кисень знімається через те, що я бігаю з обтяженням. New Atlantis relies on advanced Oh, hydroelectrics for most of its power. Hi. How you doing? Привіт, привіт. Типу я багато речей з собою ношу. Це ж якби їх десь тут продати. Ну, швидше відновлюватися буду. Ну да, наче швидше. Посиділи, відпочили і погнали далі. We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. А, ось для чого нам дали часи. Everyone will be in the library, just inside. If Barrett... We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Пірати напали. Барет попросив мене доставити артефакт. Це не має значення, у мене твій артефакт. Хто ви? Чому б нам не почати з того,
що ти розкажеш мені, що таке сузір'я. Ну, типу, давай. Що таке сузір'я? Very well. This is a private organization dedicated to exploration. Space primarily, but also anomalies throughout the settled systems. It's inherently dangerous work, so if one of our own doesn't show up as planned, then we tend to have questions. Speaking of which, where is Barrett? Та ні, I розкажемо. see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Там було яскраве світло і музика. Я не про це. Ця штука мало не вбила мене. Скільки разів це траплялося, у кого ще були такі видіння? Давай це. We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Ну давай, про світло. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But, gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Коротше, це пазл якогось Let's see. великого механізму, да? We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could Погнали. place it on the table here. Бля, в нього як That's it. кізяк Just якийсь like викинув. yours. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. Тільки ж, що That ж з energy ним сталося that's з цими working between them, артефактами, що no вони manufactured material in the settled systems в камінь can do залізли? that. None of Мільйони it. років? This proves that... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Country? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Гаразд, я в справі. Розкажи, що буде далі. Це вже занадто мені потрібен час, щоб пройти в себе. Що ти знаєш про артефакт? Що це таке? Хочеш, щоб я був в сузір'ї? Що це означає, що на мене чекає? Ну, давай про артефакт спитаємо. Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Ну, погнали. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Hmm? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Так.
Це, звичайно, добре. Підійди, каже, коли будеш готовий. Та ні, ну що ж ми у них будемо забирати. І, ну, якщо ми сюди повернемося вже ще не один раз, то немає сенсу щось красти, правильно? Хоч воно й дорогеньке. По-перше. А по-друге, який резон, якщо ми, блін, те ще нікуди не сплавили? Сюди лізе він? Ні. I am at your service, Captain. Хорош, тут так затишно. Я щось у них тут, ніхера в них тут, блін. Дайте мені якогось торговця, щоб я йому попродавав. Що? Ну все. Накрафтив. Я почти крафтяр. Так. Ну, я ж кажу, собирати тут, ну, якби резону, як такового нам і нема. Просто полазить, подивитися, що тут у них є. Мені б він його попродавати кудись. Бляха, в них тут стільки коридорів. Якісь серйозні хлопці. Це щось на кшталт якогось готелю, да? Чи... На офіс воно не дуже тягне. Спальні, якісь там зали засідань, щось таке. І в них якраз то не буде якийсь смисл. І так є... передихати постійно треба. Через ці. Блін, кейс для зброї. Дійсно. Тим паче, що неможливо відкрити. Я, блін, поки в'їхав, куди що. Так, коротше, а резон мені тоді тут лазить, да? З іншого боку. О. Щось вона від ударів не відлітає, тільки від того, як я в неї врізаюся. Іди в жопу. Ух ти! Майстерня! Нормас. А, і до речі, коли я монтував відео не попередньої серії, коли ти стрибаєш з даху, я там стрибав, то знімається життя. Something you need? So, are you ready to get to work? Or was there something else? Та типу, блін. Та ну Maybe почекай. another time. Давай підемо, You are вийдемо сюди, satisfied можна with вийти? the quarters available to you. Сюди то зрозуміло. Так, робот з нами не пішов, я поняв. В плані того... Чи можна тут... У плані того, щоб знайти якийсь типу магазин, да? Якусь... Я не знаю. Так, вже хреново себе почуваю. Якусь річ. Де б я міг все це попродавати. Так, давай посидимо трішки. I'm not feeling that bad. We have an appointment. You're seeing the doctor. That's it. Maybe some other time. I have that report that's due. I talked to your boss. She agreed that you need to take care of yourself. I know it's tough, honey, but a lot of times the earlier they catch something, the better it is. You're right. Охреніть, прийшов до лікаря. Що ти мені Should you скажеш? find yourself in need, medical supplies are available for purchase at, if I may say, very competitive prices. Ніхрена собі. Welcome to Reliant. If you're in need of medical assistance or require supplies, I am sure we can accommodate you.
Так. А не насчет Well, you медикаментів, certainly come глянемо, to що the в right тебе тут. place. Так, у мене 3267, правильно? Зворотній викуп не можна. Троєчка, це типу в них 3 штуки таких. Чи... Підожди, зверху справа кредити 3267. Внизу написано ваші кредити 16 тисяч. Так скільки, бляха, в мене кредитів? Коротше, ладно, поки не будемо. Take care of yourself. Базара 0, я до себе берегтиму. Ти б мені... Ну то красний значочок там, скоріш за все. Пов'язаний з тим, що якщо я вкраду, мені по шапці дадуть. Так, що тут ще є? Так, щось основна інфраструктура там. Я попродавав би б хіробори, я б навіть стволів би попродавав. О, так тут нормально магазів ще, кстати. Не впевнений, що магазів прям, но чогось тут, щось тут є. Так, ти що, тут можна одежі купити. Погнали, братан, давай. You won't find a larger array of options in all the settled systems, I guarantee you. I will tell you a secret. I'm not sure anyone really does. Some act like they have it all figured out, and I admit I am guilty of that myself from time to time. There are, I suppose, a few actively trying to steer the herd, but most are just content to run at the front of the pack and act like they know where it's going. At the end of the day, you must feel comfortable in what you wear. If it speaks to you, what anyone else thinks doesn't matter. I'm sure you'll be satisfied with the selection. Та, базар 0. Давай, одяг. Єбать. Це похоже на... Боже, як він називається? Star Wars, там про джедая. В нього там такі все время, блядь, мантії якісь були. Пончо. Це клоун якийсь. Це якийсь азіатський стиль такий. Весь в кожі, в перчах. Ух ти, йо-майо! Ні, надо щось таке дуже космічне. А ну, продать Q. О, можна йому загнати. Хочу шлаку, да? Бляха, шапочка з наушниками. Нахер вона мені надо? Так, це ми попродавали. Ні, підожди. Be my guest. Щось купимо, щоб ми так постільні були. Ну це таке нічого, ну, блін, дорого як-то. Як нічого, блін, убожественно. Просто убогий якийсь він. Шльопанець. А, це ж ця шляпка, що я їй продав. Поняв. Блять, це саме дороге, що в них є. О, смотриться воно, конечно, трохи по-убогому. I'll see you again, I'm sure. Так, ладно, поки ми не будемо заганятися. Я-то нічого не придбав. Але... The well's been having brownouts all the time. Master Можливо, я finally не sends знаю. someone down there. Скоріше за все я виріжу, там де ти трошки щось я розказую, я там ще може, да? Так в цілому краще вирізати. Завдання активне та активне. Що це таке? О, похоже на якусь хлам якийсь. Давай, що у вас є, не будемо слухати. Да, давай, бігом. Бля, і в цих все допомога. Жрачка якась. Типа, ХП написано плюс. Ну я там хавав, вони не добавили мені. Бать м'ясо, мені аж їсти захотілось. Ні, жрачку поки ми не будемо купувати. А ну підожди. Life in New Atlantis, I've got all your basics right here. I can always use the business. Так.
Він тільки жрачку, а там якісь волини, ще щось продать. Має там куча хлама, блін. Нахера я його собирав, блін. Кому його, блін, загнать? А що тут, блядь? Куди я поїду? Апартаменти. Та нічого я не буду взламувати, блядь. Що? Я тільки прилетів на планету. І мене натикали мордою в гамно. Для чого це надо? Центральний арсенал. А це те, що нам надо. Та базара нам. Та не так. Та давай, блядь. Показуй, що в тебе є. Що, блядь? Купувати зброю ми, звичайно, не будемо. Це нам не дуже потрібно. Welcome to Chunks. Thanks for choosing Chunk. Great. What can I get for you? There are simply all of our signature dishes. Yes, of course. Enjoy the rest of your day. We're expecting. That is fantastic. What does the baby do? It won't be for a while. We've already started shopping for a crib. You gotta let her go. Last stop, Apollo. My favorite. And we can afford it. Mercury is much cheaper. Got the mortgage approval signed and ready. We've gone back. Apollo's got the best payments. Я сейчас сдохну. Где же мне всякую эту, блин, шлак мне продать? Captain, now that you are a member of Constellation, also, given the likely... My primary function has been to support and protect Barrett during his travels. I am currently unable to do so. That is as capable as I can be of missing anyone. I believe Barrett would find your question amusing. As per Protocol Indigo, which Barrett invoked on Vectera, your identity has been successfully added to the list of humans considered essential and/or valuable. There is no cause for concern, Captain. I am and will remain at your service. Я хотів у нього цей. Ніхрена собі.
Короче, я ще не дуже знаю, що мені треба. Хтось у підвалі живе. Ладно. Колись потім дізнаємось. А, вона ось. Hey. Ready to get out there? Та готовий, да. Погнали. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Мушу визнати, я схвильований. Моя перша місія. Гаразд, шанс дізнатися більше про об'єкт колонії. Робота на ногах ніколи не окуповується так, як ти очікуєш. Авангард US. У інших людей є артефакти. We have to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle, resources to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why Constellation exists, in a way, to put pieces like this together. Давай, Felt the same визнаєш, way ти when I started схвильований. too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. You mean besides the ship, the robot, and a place to stay all rent-free? We do have some funds we can disperse from time to time. Not to mention, I think we can get you a proper suit. We're explorers. We keep a lot of equipment on hand for that purpose. So the more you work with us, the more we can share what we have. Ну погнали тоді, я й ти. We'll need to head to Давай вже, Mast. харе пиздіть. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Да, зрозумів. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Давай. Ти встаєш? Блядь, тільки я ж виморююся, курва, мені треба кудись діть, блядь. Нахера я їх. So, Noel, Constellation living up to your expectations? Absolutely, Sarah. I've never regretted the decision. Just making sure. Bright young girl like you, there are no shortage of opportunities. It's not always easy, but I just remind myself that if it weren't for you and for Constellation, I'd have no idea that any of this was going on. It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the Eye full-time. Володимир. Володька. Мені самому туди йти прогулюватися? Пішли. А я вже там був. Поспішив? Поспішив. Ніхера, спайдермен. Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. We all Чим це appreciate it. зважити? Не забуваю. Тішки нам вниз. Ніхера, ти теж прийшла. Неожиданно. Блять. Package has been returned in. We have company. Good day, ma'am. Так, надо спускатися вниз.
United Colonies to the best of your abilities. Sarah. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks, I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Anything for Sarah. UC always takes care of its own. Even the prodigal children. Oh, brother. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. Так, блядь, зроблю. Куди йти? Welcome to Mast. If you have an appointment, you may Блядь. proceed inside. Типа сюди? Погнали. А вона не їде, ні? Oh, I've always liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to represent. By Vectera, by Vectera, by Vectera! I can't believe it! Is it you? Is it really, really you? Oh. Captain of the frontier, bane of the fleet, constellation's shining star of stars. Що ти, блядь, менеш? Ти вдовбаний чи що? In the meantime, maybe you could tell him to take it down a notch. Oh, you are definitely the brightest, biggest star in any constellation. There's no maybes about it. А собі я зайшов. I have an eye for these things. Not that you're hard to see with that halo on your head. Although at first, I wasn't sure if it was just the glare. But now that I know it's you, what are the odds? And to think, I almost went for coffee instead. But I changed my routine for one day, and here you are. It's almost like it was meant to be. Охренеть. Так. Are you saying I looked you up, tracked you down? Так, короче, ти в жопу, блядь, ти мене Either way. заїбав. Hey, what am I saying? Давай You возьмемо, won't блядь, be хай буде. disappointed. Там щось надо нанімати команду, хай. Підтверджуємо, там розберемося, короче. О, мені сюди надо. А, ні, стоп, то двері. Я думаю, тут можна з кимось по це саме поторгувати. Wish that bartender at the viewport would stop complaining to security. I don't know what she lost, but she won't get it back by annoying us. Ніхрена. Степлер. If you're overloaded, we should stop and Підтибримо prioritize трошки. what we're carrying. No, better than the greatest. I know that's grammatical, but somehow you
over. Now, UC security. You're under arrest. Ніхера собі, I've got блядь. special orders. You're coming with me. Prepare for immediate transport to our vessel. Блядь, так і знав, що якась хуйня. I've been authorized to inform you that you're being transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. Other than that, I'm not at liberty to divulge any additional information. Блін, та й нападати на нього не хочеться, і на зону не хочеться. We have orders to transport you and your vessel to your final destination, the UC Vigilance. Any deviation from those orders on your part will be considered an act of hostility and will be met with aggressive force. Що ж напасти, блядь? У мене ні ствола, нічого, в нього на автомат. Щас мені пизди дасть, а потім всі почнуть мене хуярить. Готовий йти. На що я сюди пішов? Нічого толкового і не украв. Я даже не знаю. Ну давай, не Smart будемо. decision. Stand by to be transferred. Time to move on. I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. Я поки що не можу рухатись ні мишкою, нічим. You just sit tight. The commander wants to have a little chat. Бля, я такий радий за вашого командира, ви б мене хоч підлічили тут. Давай, лисий, погнали, базарить. I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. Ну давай, просто дозвольте мені заплатити штраф, і я можу забратися звідси. Нема про що говорити, це не схоже на місцеву в'язницю. Хто ви? Давай, хто ви? I'm your ticket out of the mess you've gotten yourself into. That's all you need to know for now. Блядь, їбать ти об'ясняєш? Давай, штраф і... Not this time. В смислі, ти що, лисий, попутав? Let me see what we're working with here. Looks like you spent some time as a cyberneticist. I bet you have quite the analytical head on your shoulders. Good. I also see that you mined on Vectera, and now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. Давай ближче до справи. I will, when I'm ready. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDev. Are you familiar with what we do? Мені насрать. This is your only opportunity to keep yourself out of jail. So I suggest you change your attitude. Блядь, спиздив мене, блядь. Я мені щас вас валить начну, та і все. Well, they handle the big picture stuff. We deal with a very particular problem. The Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. Давай, я нічого спільного з ними не маю. No, you don't. Not yet, anyway. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. But we barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we'll have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. В принципі, нормальна тема, но ти мене зараз відвлікаєш від моїх основних задач. Нахера мені тобі допомагати? Ого, тут багато. Давай, That's здайся. where you and I differ. As a citizen of the United Colonies, I accept my responsibilities. You, on the other hand, clearly couldn't give a damn.
Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UCC Steph, and together we take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Давай, не буду я, блядь, під твою дудку плясать. Пішов ти в сраку, лисий. I can do whatever the hell I want. So, Я what do you теж say? можу завалить. You going to work with me, or should I find someone else? Та пішов ти нахер, слышиш? Да, Suit давай. yourself. You know, I have to admit, I'm a bit surprised. My instincts told me you were the right person, but I suppose I was wrong. Конечно, помилився, ти вообще тупиця лисий. Send this one to the lockup on Sidonia. Let them deal with the problem. Humiliating. Never again. The locals tend to stay out of trouble. Visitors? That's another story. Охреніть, вони тепер ще й мій ворог. То, сука, де моя волина, блядь? Ever been to Aquila? Хочеш, я ти, блядь, в башню отстрелю? А ну-ка, щас. Так, короче. Хотів я пострілятися з цими пацанами. Хотів я, короче, з ними пострілятися. I could use a break. І не пострілявся. А то така хуйня маляти. I've warmed up to Mars We since get a lot of new faces passing through here. Давай чутки. Plenty. But if I went blabbing them to any rando that walks into my bar, no one would ever tell me anything around here. Ну да, You don't do справедливо. this job for 45 years by losing your customers' trust. See? That's what I'm talking about. You give respect, you get respect. I'm glad you Базара ну. understand. Взаємоповага. Давай вип'ємо. What's your poison? Ого. Ну, зараз зробимо одну штуку. Що я хочу сказати, тут все досить дороге. Давайте баночного ввалимо. І ельчика візьмемо. Та ні, ну як це, давай одну. Ну дві давай, да. Хорошо. Тепер по-дорогому. Давай всі 5. Отак. You ain't been around. Went off on patrol. Hasn't been back in since. We're starting to think it might be time to pour one out to the blackest sea. Ого його. Ми могли б вистежити його, якщо ти знаєш маршрут його патрулювання. Я не збирався кидати хороброго солдата, допоможіть нам знайти його. Космос неприхильний до загублених, він у біді, або ще гірше. Зачекай, найчорніше море. Я даже не знаю. Давай так, Got another пафосненько. word for it? He means outer space. Ma'am. Давай, могли б Oh, вистежити. believe me, I've heard it. After about round 3 or 4 was all he would talk about. And he's got a voice that carries. Look, nothing more I'd love than to help out a fellow Martian. Especially one that's missing. But, He has a tab, and you don't know if he's coming back. it's a lot of credits, okay? I let it slide for a long time because he's a regular, but if I'm out all that money, I got problems. What do you say?
Блін, до хера 2,5, ну давай. Let me confirm the amount. Okay, let's talk. Last time he was here, Moera kept yelling about the Lady of Love, singing songs, all that kind of thing. Venus? That's only one planet. Hardly an entire patrol route. I got what I got, okay? Fine. We'll make do. Ну таке. Пораємося. А ну-ка. Ладно, погнали. Пошикували трошки і достатньо. Тривога якась. Ніби це ще продать би, блін, ту срану фігню, що я понасобирував. Куди її дівати? The atmosphere here is extremely dangerous. Building Sidonia completely underground was a clever О, way підожди, це ж, блядь. keeping the city shielded from the harsh Martian landscape. Тепер легше це, блін, як хорош. В футболочці, блядь, в відкритий космос вийшов. Молодець. Хлібальник, що ти там файвкаєш? 5 так 5. Що тут? А, тут мій кораблик, лодочка моя. Біжиш? Біжи. О, тут білобрисий цей. Хай буде. Так, давай пару часів кімарнемо. Time to get back to the world, eh? А тепер валим звідсіля. Погнали на Венеру. Ого, подожди. Hello, what do we have here? See that cluster of ships? Я знов не можу нічим керувати. Що за херня? You ever run into one? Completely devoted to a deity they call the Great Serpent, the devourer of the unbelievers. I'll let you guess what happens if they spot us. No other ship readings in the area. And I doubt they'd be so calm if a Vanguard had flown by recently. No, but I think I see something else that might. There's a UC satellite beacon hovering distressingly close to those Faroon ships. If we can get close enough to it, we could download its logs and figure out where our Vanguard was heading to next. Хрен я знаю. Easy. 3 ships to hour 1. We cut down to minimal ship power and creep forward. They might not notice us getting closer. But yes, worst case, we fight our way through. В найгарнішому випадку. Так, хорошо. А як я їх там понезажав? Так, сюди один добавив. А туди нам надо добавиться, да? Тихо, я понял, очень интересно.
Та ёб твою мать, блядь. Oh, great serpent, bless this communion that we may walk in Janan Veroon's footsteps. That he jumped from the soul system out into the beyond and touched your magnificence. That he learned the truth of the shrouding. Another perfect landing. 10 out of 10. Так, мені б ще якби кудись тут речі викласти ці довбані, щоб вони мене не обтяжували. If you have any orders, I'm ready to receive them. Marching orders, food orders, tall orders. Just let me get my stool. Ладно, а если мені... Whenever I'm lost, Отак I think, зробити. what would you do in my shoes? Ніхрена я тут Not накидав, блін. I've got small feet. І що, робив валяться тут? Я хрен, я не знаю. А, коротше, ми не туди прилетіли, да? Я, чесно, не дуже відстрелюю, що нам треба зробити. Тоді... Back among the stars, as a heavenly celestial. О, ну це прилетіли туди, куди надо, напевно. Чи ні? Короче, речей тут накидав. Скласти його нікуди, робота ми з собою не взяли. How do you think this adventure is going? Коротше, хрен його знає, я не в'їжджаю, що типа не треба на планету сідати, а що робити тоді? Коротше, будемо розбиратися в наступній серії. Ця серія не сильно цікава вийшла, ну але яка вийшла. Дякую всім за перегляд, всім всього найкращого, пока!